I am at this facility a little off in KR in Bengaluru, where used clothes from several wards come in. But for what? All these clothes that we see here gets upcycled, recycled, downcycled and resold. And importantly, none of them ends up in landfill. Let's take a look at how this whole process happens step by step. What we are trying to do in Bangalore is to create a value chain for post-consumer textile waste. We have been able to showcase that there is value to post-consumer textile waste, and through methods and processes, we can create a system similar to that we have for plastics in India, where plastics are recycled or reused and upcycled to a large extent. Meet Indumati, a waste picker turned entrepreneur. She runs a textile recovery facility in Hirandahalli in Bengaluru. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ DW ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ರಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹಸಿರು ದಳದಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಬಂದು ನಾವು DW ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದನೇ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ 4 ಥರ ನಾವು ಸಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ DW ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ TRF ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2024 ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು TRF ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು TRFಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು 16 DW ಸೆಂಟ್ರದು ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ವೇಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಬಟ್ಟೆ, ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ TRFಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. Hasiru Dala and Circular Apparel Innovation Factory, in partnership with Saamuhika Shakti, a not-for-profit that brings together multiple organizations to empower the informal waste picker community, have been working to see if they could introduce systems and processes for the same. At the facility in Hirandahalli, used clothes that arrive from DWCCs are sorted and segregated. Some of them are displayed as part of a thrift store. The facility also collects used clothes from commercial entities, schools, hostels, and so on. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ TRFಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪುನಃ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ TRFಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಾವ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ. So this program today is scaled up with 10 different cities across India. But it all started in Bengaluru with two entrepreneurs, Krishna and Kumuda, as a pilot. So this program actually expanded in Bangalore in the phase 1 of Saamuhika Shakti in 2023. We started working with our partner Hasiru Dala, who has been a support pillar for the waste workers in Bangalore and also a fellow partner in the Saamuhika Shakti program. So together we onboarded 8 DWCC, the Dry Waste Collection Center operators, as part of the program and shown them the value that they can reclaim out of the textile waste. This is a dry waste collection center in JP Nagar. Every day morning, vehicles set out from here and other similar centers for dry waste collection. Awareness has been built in these areas about segregation of waste, and people now give out used textiles in separate bags. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20 kg 25 kg ಬಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು BBMP ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ 18,500 ಮನೆ ಇದೆ ಈ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಗೂ ಡೈಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ ಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೊ 1,500 ಮನೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. After collection, a first level of sorting happens at the dry waste collection centers. Once a month, when the quantity of clothes becomes a ton or more, they are sent to Textile Recovery Facility. A secondary level of sorting happens here. Apart from selling the clothes to multiple kinds of buyers, the team also works on a skills as a service model CAIF introduced in partnership with Sambhav Foundation. Under the model, women from the waste picker families are trained to make upcycled products using textile waste. What we do here is we work with informal waste picker women and we upskill them onto alternate livelihoods, so they are not just at the lower end of the waste picking spectrum of just picking and sorting waste, but move on to production and higher value chains. And as you see, this is a tailoring unit, and this has come as part of a collaborative. So we get upcycled cloth from Hasiru Dala, which is sanitized and cleaned up and comes to us, and then we work on creating bags from it, and we work on creating different artifacts from it, and that's sold. And then as part of this, the women get trained here and they get a share of the profits that's earned from it. 3 மாதமாக பேசிக்லேருந்து கற்றுக்கினேன். இந்த 4 மாதமாக ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு. இந்தமாரி வேஸ்ட்டு துணி இருக்கு இல்லையா, ஜீன்ஸு, அதில் வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காங்க. பேகு, லேப்டாப் பேக் அதெல்லாம் தைச்சிட்ருக்கேன். என்னது கொஷன் கவரு, லஞ்ச் பேகு அது எல்லாமே தைச்சிட்ருக்கேன். ஒரு மாதத்துக்கு 4,000 ரூபாயிலேருந்து 5,000 ரூபாய்க்குள்ளே சம்பாதிக்கேன். எங்கள் வீட்டுக்காரர் சம்பாரித்து கொடுக்குறாங்க. இருந்தாலும் அதை பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு நான் குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு இங்கே வந்துட்டுருக்கேன். After a successful pilot last year with 8 wards in the city, the program is being scaled up to cover more wards. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಶುರುವಾಯಿತು. ಇವಾಗ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 42 ಟನ್ ಬಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದು 12ರಿಂದ 13 ಟನ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ನಾವು 13 ಟನ್ವರೆಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ 42 ಟನ್ ನಾವು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಗಾಗಲಿ ಹೋಗ್ದಿರಂಗೆ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. With initiatives like these, let's hope more people become aware about segregation of waste and less textiles end up in landfills. For more such stories and videos, subscribe to The Hindu.